Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Gumzo la FKF-PL. Hii ni Walk with Sagini ukiwa nami Jason Sagini, the Sports Archbishop. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Gumzo la FKF-PL kuzungumzia basi ligi kuu nyumbani imekuwa manake ilikuwa ni weekend ya pili ama match day 2 katika ligi ya soka Kenya ya KPL ambayo ilianza wiki juzi. Kulikuwa na mengi yalifanyika katika weekend hapo pambo. Pia timu taifa Kenya Harambee Stars ipo kambini tayari shasafiri kuelekea Qatar kwa minajili ya mchezo wa kirafiki siku ya Alhamisi dhidi ya klabu ama dhidi ya timu taifa ya Qatar ambao waliandaa makala iliyopita ya kombe la dunia. Lakini kabla ya kwenda hapo ni vyema tuweze kujua katika weekend iliyokamilika ya pili mambo yalikuwa manake kulikuwa na mechi kadhaa na magoli yalirindima. Nazungumzia Police FC kupata ushindi wa bao 3-0 kupigwa 3-0 na Posta Rangers, wakati timu ya Sofapaka nayo iliweza kuambulia kichapo cha goli 1-0 mikononi mwa timu gani? Ilikuwa timu ya Bandari FC. Lakini pia unazungumzia timu ya Kakamega Homeboys ikiambulia kichapo cha goli 1-0 dhidi ya Limbukeni Murang'a Seal, alafu KCB nayo ikaiduaza AFC Leopards 1-0. Lakini Gor Mahia bingwa mtetezi alipata ushindi wa goli 1-0 nyumbani kwao Ulinzi Stars katika uga wa Ulinzi Sports Complex. Karibuni sana magwiji wachambuzi wangu, namuona Dan Ogega, namuona pia Timona Ine, na pia namuona Xavier Masharia kwa mara ya kwanza kabisa anajiunga nasi kwenye gumzo hili la FKF. Lakini pia namuona upande wa pili amekaa bila shaka yote ni Kwanya Joshua, atakuwa anajiunga nasi muda si mrefu. Lakini tutaanza kuzungumzia Police FC kichapo chao, alafu tuangazie pia Murang'a Seal, kisha baadaye tuangazie Shabana FC, lakini pia tutaangazia AFC Leopards, kisha baadaye pia tutaangazia tuzo mbalimbali katika weekend ya pili ambapo kwamba tunaangazia player of the week, coach of the week, team of the week na pia squad of the week ni gani, na kuchambua mambo kadhaa hapa na kule. Karibuni sana nyote, na moja kwa moja tutaanzia kwenye gumzo la Police FC ambapo walipata kichapo cha 3-0. Mimi nikiangalia Police FC, Dan, they are behaving like Chelsea, big money spenders but losing games. Shida ni gani kwa Police FC? I think sahi it's not a labda nikipatia verdict yangu ni kwamba it's too early in the season. I think coach anajaribu kutafuta kikosi, sababu ukiangalia pre-season walifanya overall technical bench kwa sahi ni Salim Babu yuko, they changed the management, the team and everything. Alafu pia kuna signings ambazo zimekuwa turnover ya players pale kwa Polisi imekuwa tu ya juu, kiwango cha juu sana, especially hata kutoka last season since they were promoted to the Kenyan Premier League. So mimi nahisi kwamba for them kuteleza the first two matches it is not an indictment that kwamba wako ready for the season, na I think we should give them let's give them between 8 to 10 matches. Na ukiona timu imeanza kwa kusuasua, inamaanisha kwamba kocha anaendelea kujitafuta, so labda hajapata combination ya players ambayo ina work. So sahi I think is trying to select players ambao wanaweza, unajua kuna wale player wana make up the numbers kwa squad, alafu na kuna wale ambao wanaingia kiwanja na chapa busy. So I think I should be in a position to identify sahi, aone kwamba this one kimweka na nipiga busy vizuri, au mwingine nimeweka yule tu wa squad. But all in all it's too early in the season. Is the same syndrome across the board. Ukiangalia the likes of Bandari, the likes of Ulinzi, they are still struggling, but ni ile kwamba Kenya Police with the kind of signings wamekuwa kifanya, tulikuwa na expect instant impact which is not likely to be. Unajua it is easier said than done. So ukienda pale kwa kiwanja ball ni ngumu kuliko kuongea kwa gani on paper. Yes. Timo, mimi kwa pana nafikiri kwamba klabu ya Police FC shida ni kwamba Dan is saying that it's too early, but for me I think selling or losing Elvis Rupia, top scorer with 27 goals, and Duke Abuya might be the reason as to why they are playing that football, because walidraw game ya kwanza alafu game ya pili juzi wakapigwa siku ya Ijumaa wakapigwa na Posta Rangers nyumbani kwao 3-0 kama unaona hapo kwenye kiambo chako mtazamaji wangu. Je, kumpoteza Duke Abuya na Elvis Rupia kuelekea Singida Big Stars ya Tanzania ni the biggest reason ama ni gani? Asante sana Askofu Jason Sagini, Dan Ogega na Xavier Masharia. Nafurahi sana pia kujiunga nanyi hapa. Show iliyopita singeweza kufanikiwa kufika, lakini kwa sasa nimedunda kuangalia klabu ya Kenya Police. Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba si masuala tu ya mchezo wa uwanjani, lakini mimi nashuku kwamba pia kuna masuala ya dressing room.
kwa sababu nilihudhuria mechi yao dhidi ya Kariobangi Sharks pale kwa Annex, na niliona kwamba kulikuwa na a lot of chaos katika ile technical bench. Nadhani kumkutanisha Salim Babu na Francis Baraza haikuwa wazo nzuri, kwa sababu kila mmoja atajaribu kwa outshine mwenzake. Kwa hivyo zile tactics za hiyo klabu nadhani kwamba ndio zinawaponza kidogo. Kwa hivyo sidhani kwamba kumpoteza Elvis Rupia imekuwa pigo sana kwao. Mi nadhani kwamba tu ni dressing room issues, kwa sababu kuna big names katika klabu ya Kenya Police ambao kidogo hawaja settle katika ligi ya KPL. So mi nadhani kwamba Kenya Police they just have to make their things right, starting from the technical bench na dressing room, ndio iweze kureprocate kwa uwanja. Naam, nasema kwamba kuna dressing problems pale klabuni Police FC, walau si kumpoteza kina Duke Abuya mbali andaa magoli 20 msimu jana, na pia alifunga magoli 27, zungumzia striker Elvis Rupia. Lakini nende kwake Masharia, upo kama unanipata niambie, Police FC unaonaje? Will this continue in match day 3? Unajua mimi sijawatch game ya Police season kwa sababu vile game za Premier zilikuwa zinapangwa kwa kwa sababu. However, as an Ulinzi fan, mimi naweza sema kwa Police au kupigwa hakuna kitu kufurahisha sisi kama wanajeshi Police kupigwa. And then number 2, unajua kwamba hao ni watu hawanaga kazi nyingi ya kufanya, hao watu wanakuanga kidogo, so wao ball na kwenda kwa field. But having said that, Ngala Muwe Police FC hata la season walienda slow, wamekuwa slow start, hata la season walienda slow, then wakapick, but then wali pick up very quickly. However, ili kuongea na marafiki zangu wa jeshi au niambia kwamba player akitaka kambi kama tuseme umeingia polisi, and then umeenda intake ya polisi, umeenda kiganjo ama umeenda kwa jeshi, umeenda jeshi au rudungi kwa the same person. So wachezaji ambao wamechukua polisi, I'm very sure those game ya polisi, I'm very sure so wametoka training, see the same player mtu alikuwa before the training, kutoka training na kwa different person. But I'm sure at the point of the season wataanza kupick points, lakini sisi kama Ulinzi tutapiga tu, and I don't think this is watashinda kwa sababu any team inafaa kuwa team course, inafaa kuwa team military, and team military hujengi na watu players. What Police should have done is that wanafaa kuwa team wadogo, and then wa blend in the style of Police, and then of course you can go to hiyo ni ya Police. Naam, ametoa kauli yake hapo Zee Mashari, ambaye kidogo tatuia na manake kwa leo Mashari hayuko kwenye lighting mzuri na yuko kwenye jam, kwa hiyo inabidi awe ana picha, lakini tunamsikia kwa njia safi kabisa. Asante sana kwa hilo. Kwanya, we were with you at Nyayo na tukasema kwamba hii Police bana tunaishangaa kunani. I think kwanza asante sana kwa show ya leo Dani, Timo. It's good to see you again. But I think Police ni yule kama mtoto ambaye anatoka kwa familia ya matajiri ambaye akona kila kitu, lakini sasa ikiwa pale kwa class things don't go their way. So Police is the same thing, and I remember nilikwambia pale uwanjani ya kwamba if there's a team in this league that should not be struggling ni Police, because they have everything. They have the best squad. They have the best technical bench. If you remember I think it was 2006 when Sony Sugar won the league. I think Francis Baraza was the coach, assisted by Salim Babu. Then they have now joined those forces together at Police this season, now to start, do what they did in Sony many years ago. If you look at even the team itself, Muguna, Musa Mohamed, Shakava, Matasi, of course they have lost Rupia, but Abu Domar, Patila Omoto, those are guys that we've had kwa ligi yetu, but surely that they shouldn't be struggling. But another thing is this, maybe one of the reasons why they struggle is that they have brought in many players, but that they might need a lot of time to come in and gel. Sisi mafans, we are very mafans tunakonga wabaya sana, because mafans we need results, because when you see a team like Police having the best squad, because I think it is only Police in this country that most of us can name their squad. Gor Mahia fans will struggle naming their team.
FC Leopards fans will struggle naming their team, but Police, we can name 8 of 11 of their players. So that means that they are a team that I think wase wanafuatilia sana, but I won't judge them at the moment because so far tumecheza mechi mbili, and it will be very hard and harsh to judge Police after 2 games na tuseme ya kwamba hata hawataweza this season. So let's be patient, tuone how games will look like after 10 games, ndio tunaweza kusema wenyewe watakuwa pabaya ama they will improve. But Waswahili wanasema ya kwamba siku njema huonekana asubuhi. Siku yao kama haitakuwa njema, but let's hope and see how things will look like. Right, asante sana kauli yako hiyo Kwanya Joshua. Kipindi wani ni Gumzo la FKF-PL, na hapa kwenye comment section namuona Diego Jack anasema kwamba on time. Asante kwa kutenga muda Diego Jack, shabiki mkubwa bila shaka yote. Na pia namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba ati Police FC behaving like Chelsea. Anacheka kweli kweli. Kila mtu ana hela lakini hawazitumii vizuri. Anasema kwamba money is not everything. Now, aside from Police FC, tuzungumzie pia timu ambayo pia ilichangaza wengi weekend hii. Naizungumzia Murang'a Seal. Somebody has an echo, sijui ni nani. Kwanya, can you please mute your mic kidogo, manake nasikia kama kuna echo kidogo. Pia kulikuwa timu nyingine ambayo ni Murang'a Seal, ambayo pia nao walipata ushindi mkubwa wa 1-0 mikononi mwa bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho, first timers African CAF Confederations representatives from Kenya, Kakamega Homeboys. Timu yake Timo na ini kapigwa na Murang'a Seal. Murang'a Seal, last week we talked here with Kinyawa, tukasema kwamba they had a very good luck against Shabana FC. They won a couple of awards in that match they won. I'm talking about their coach Gabriel Njoroge winning coach of the week that after game week 1. Player like Batsa Wita alishinda pia tuzo la mchezaji bora katika weekend ya kwanza, lakini katika weekend ya pili mchezaji wao Titus Kapchanga alikuwa mchezaji bora wa wiki hii kwa timu zote. Achiambali pia kocha wa timu hiyo Gabriel Njoroge pia kinyakuwa tena coach of the week in match day 2 after the first 2 games. Murang'a still have this kind of newbies thing, that's why they are performing so good. Niambie kwa mtazamo wako Dan, Murang'a still, how far or how long can they continue with this good form after beating Shabana FC who they were with in the NSL, then wakaja kapiga Kakamega Homeboys weekend jana? How long can they go with this streak? Labda nianze kwa kurekebisha kidogo. I think Njoroge ni interim, Nyaberi ndio permanent head coach kwa sababu anasomea CAF-B. Sababu najua kwa Kenya Premier League lazima ukue CAF-B and above. So sasa ako Dara, I think alimwachia the first kama 3 matches za in charge akiendelea complete kwa sababu atarudi. So for Murang'a Seal ukiangalia hiyo ni timu ambayo ascendance imekuwa within a short time. Na ukiangalia the kind of management wako nayo na pia mambo na sponsorship inaleta a lot of stability kwa team. Ukiangalia there was a time nilimention mtaani eti Murang'a Seal wanacheza next season Kenya Premier League, that is before ligi ya kwanza kaniambia hii Murang'a tumekuwa kucheza nao matona hapa mtaani. So but for them I think plan yao inawaka vizuri, but again ukiangalia kuna ile hata kwa game kuna ile kitu naanza ile luck ya first timer, but ukiona pia kwa KPL you need surge kwa sababu ukiangalia fellow wale walikuja nao pamoja Shabana na struggle wamepata point moja yao ya kwanza hiyo game ya wenye walicheza na Atalanta, but for them it's been good on the side sababu ukiangalia there is no difference between Shabana and Murang'a Seal in terms of how ready they are to play in the top flight. Last season hata ukiangalia the difference between the two sides ilikuwa kama 3 points ukienda towards the last 2 matches, ndio ile last match ukadraw Shabana wakashinda, I think wakafunga pia 5 points, but ukiangalia in terms of the qualities of squads ziko nazo they wako at par. So I think Murang'a wamekuwa bit lucky with the first match ambayo walishinda na the last kick of the game, alafu na ya pili ambayo I think that was I think a better show of their character and their abilities as a team, sababu ukiangalia kucheza against Kakamega Homeboys alafu kupata result nzuri kama ile licha kwamba walikuwa kwao, I don't think kwamba it was a fluke. So ni timu ambayo ukiangalia wanajipanga. Kwanza Kapchanga kwa last season was very instrumental to them finishing second kwa NSL. Amekuwa ni mtu ambaye reliable in terms of mabao vile anafunga, alafu ukiangalia they are doing this despite the absence of their coach. Alafu pia walimwachilia Fabian Bateza Dikini ambaye alikuwa very instrumental pia kwa upande wa midfield. So inamaanisha kwamba ni timu ambayo imejipanga, wako na able replacements in terms of kama kuna jeraha na pia hizo blows kama watu kuhama, I think wamejipanga. So I feel like
ndio tumesema it's early in the season, yes, but again ni mwanzo mzuri, unaashiria mambo mazuri kwa team, so tusiwabeze sana tuseme kwamba eti ni bahati ya mtu ambaye anacheza kwa mara ya kwanza. So nahisi kwamba for them their plan is working well, kwa sababu wakati kunaingia kwa ligi na secure early points as much as you can, such that ikifika mid season usikuwe na ile crisis kwamba you are fighting for your life. So sasa wako namba moja, but I don't think they'll sustain that for long, kwa sababu ukiangalia experience sides kama KCB, experience side kama Gor Mahia wanaweza kuwa wanakuja pia pale kudai kwamba hii nafasi yetu, even the kind of scores wako nazo. Na ukiangalia pia Gor is the most experienced side kwa nini kwa top flight size, alafu pia Kenya Police umesema iko na slow starting, but again ukiangalia I think maybe after 10 matches kama watakuwa pale top 6, I think that now watakuwa wameanza kuongea in terms of how they can sustain that, alafu work towards having a decent season. But so far so good, I think they've started well. Now this is the kind of start wakati unaka promoted from a lower side kuja hapa kuja senior side, that is what you expect as a start. Alright, Timo, wewe ni shabiki wa Kakamega Homeboys. Mlikuwa ugenini katika uga wa St Sebastian kule Murang'a kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kupigwa magoli 4-1 katika kombe la shirikisho na Al Hilal Benghazi ya Libya. Now, is it correct if I say that you still had hangovers from the loss to Al Hilal ama Al ASG? What did you still have hangovers in that game? We had hangovers since the first match in Nyayo. Wakati Kakamega Homeboys walicheza dhidi ya Al Hilal, wengi walisema kwamba klabu ambayo ingecheza kombe la mashirikisho ingekuwa Tusker kwa sababu ya maybe squad na labda experience kati ya wachezaji. Kwa hivyo Kakamega Homeboys kwanza, kitu ya kwanza ni kwamba walitufeli kama Kenya kwa sababu ya kuandikisha matokeo mabovu kwa mechi ambayo ilikuwa rahisi pia wapate ushindi. Kwa hivyo nadhani kwamba Kakamega Homeboys walipoteza tu ile, tunaweza sema kwamba walipoteza focus katika mechi yao ya kwanza, wakaenda kukuja sasa kwa mechi ya Murang'a Seal ambao wanajaribu kujiprove kwenye ligi. Nadhani kwamba pia Kakamega Homeboys wakashindwa kabisa. Kakamega Homeboys nadhani wanafaa kuketi chini, wa relax kwanza, alafu wakubali ya kwamba sasa kile ambacho kipo ni kupigania sasa pia nafasi ya kushiriki kombe la mashirikisho maybe next season. Lakini kwa sasa nadhani Kakamega Homeboys shida yao kubwa ni kwamba walipoteza wachezaji ambao ni nguzo kama Collins Odhiambo ambaye ameelekea Tusker. Alafu hiyo midfield pia Kakamega Homeboys bado iko chini kwa sababu wanamtegemea mchezaji mmoja tu, Moses Mudavadi. Alafu striking wanamtegemea Moses Shuma ambaye kidogo is not a complete striker na pia hana ile experience ya kubeba team. Kwa hivyo nadhani Kakamega Homeboys wanahitaji reinforcement kwa key areas. Goalkeeper tuko naye sawa, Faruk Shikalo ako sawa. Kwa hivyo tunahitaji reinforcement hapo kwa midfield na pia upande wa ushambulizi. Nadhani Kakamega Homeboys tutakuwa a very competitive club. Anasema kwamba they will be a very competitive club if they reinforce some areas. Lakini Kwanya, ukiangalia Kakamega Homeboys na Murang'a Seal, they are winning, they are the only team until now ambao wamedumisha ushindi wa 100% kwenye mechi mbili za kwanza za ufunguzi za ligi ya msimu mpya wa KPL. Now, with Murang'a Seal in that form, let's say tomorrow Murang'a Seal meets your club Gor Mahia, and then Gor Mahia has this guy who was among the players who were contending for the player of the week, Kevin Juma Simiyu. What do you make of Kevin Juma Simiyu and Murang'a Seal in that control midfield? Inaweza kuwaje katika mechi ya Murang'a Seal na Gor Mahia? Kwanya unmute. Kwanya ametoweka. Masharia. Kitu ya kwanza, unajua after Murang'a Seal kupiga Shabana away 1, ungesema ni fluke. Lakini Murang'a kupiga Kakamega Homeboys hawezi hiyo ni fluke. However, sisi zetu tunasema kwamba sisi kama Murang'a tunatuma warning tu. Mara kwanza tukapiga Shabana, tukatuma warning, mkasema ilikuwa game ya NSL ya ligi. Haya, tukatulia. Sasa imekuja Kakamega Homeboys, sasa tumetupa warning tena, bado hamtaki kusikia. Sasa inabidi tukoje next, ndio warning ya maana. Alafu kuna wale wanasema ati Murang'a Seal atimetoka Nyasini wakakuja kwa ligi. My friend,
Sisi tuna stadium yetu, sisi tuna kiwanja yenu. Tunataka kuuliza Gor Mahia na AFC before mseme sisi kutoka Nyasini, tuonyesheni grau zenu before tuendelee. Na si msizopia grau za county, tutaki grau za county, grau yenu kama team. Tuambie kwamba sisi grau yetu ni hii. Sasa tukishajua kwamba kuna timu ambayo kwa ligi hii ligi tunacheza apart from Ulinzi ambao wako na grau yao, then tutaongea tu zile jokers na nyinyi mko serious. Ni hayo tu kwa sasa. Kwanya, you should tell us what is your home ground, because Muranga still has their own ground, home ground. You don't have, yet you are the defending champions. I want to talk about this guy, Kevin Simiyu. Oh, me? Yes, Kwanya. Oh, you remember tukiwa pale stadium Ulizi Sports Complex, nilikuwa nakwambia before the game started, I told you bana, please watch Kevin Simiyu. He's a guy that I think akiwa Nzoia last season, not so many people were following him because alikuwa anacheza huko Sudi Stadium huko mashinani, and maybe again hatukuwa na interest sana in him, but when he got a bigger platform in the name of Gor Mahia, I watched him against Sofapaka the first game of the season. We drew 1-1, but that guy dominated that midfield until he was substituted. And I think Gor Mahia found someone who is going to replace Ernest Wendo. His touches, his controls are choking. In fact, the second game we played against Ulinzi Stars, if there's a man who maintained his tempo from the first minute to the last minute of that game, is Kevin Juma. And I think from FKF, personally was the man of the match. And I think FKF platform say that he was also the man of the match. So he scored a goal, despite the fact that so many people were saying, oh, sijui nani amefunga. But I think the end, I think in him, Gor Mahia have a gem. And I remember telling you something about this Gor Mahia. Gor Mahia might not be the best club in terms of money for many players, but Gor Mahia is the best platform for so many players if you want to kuendeleza career yako, because this is the huge platform. The biggest club in Kenya is Gor Mahia. Here FC Leopards wanasema they're also big, but I don't know what big in what sense. But the biggest club in this country is Gor Mahia. So when you get a platform like Gor Mahia to come and play 1 season, 2 seasons, then maybe you go to Singida, maybe you go to Azam. I think that's a good achievement for me. Kenneth Muguna was our captain for Gor Mahia for a few weeks, for I think a couple of seasons. Got the opportunity. We used to call him, I think we gave him a name. Gor Mahia fans loved him. And when he left, we felt, sasa hapa tumeumia sana. But Gor Mahia is Gor Mahia. We found a way of replacing him. And now we have Kevin Juma. So for me, Kevin Juma is a fantastic. Whoever did scouting for Kevin Juma for Gor Mahia, I think did a good job. Ernest Wendo, we have a replacement, and I think Kevin Juma alongside the workaholic Alpha Onyango, tutakuwa sawa. This season bado ni yetu. I don't think there's a club that will go to mount any serious. Forget about hizi kelele za Muranga Seal na Ulinzi. We know how to deal with them. What is your home ground? That's what Mashari asked. Home ground, unless there's a law that says that every club must play in their home ground, tutakuwa na shida. But since that law is not there, we have Kasarani. We can even go to play in Homa Bay, Raila Odinga Stadium in Homa Bay. Fantastic. And in fact, for me personally, I think Gor Mahia tunafaa turudi nyumbani. Tunafaa tushakaa city. Unaona kama watu wanaishingi Nairobi ama Kisumu ama whatever city, then inafikanga ile age fulani unasema sasa imetosha, acha nirudi nyumbani. So I think Gor Mahia tushakaa city. It's high time that we now go back to the village, to jenge village. So we can decide to go to Kisumu, we can decide to go to Homa Bay. And I think, on a serious note, I think Gor Mahia, even if they don't relocate full time, I think maybe the club might decide to waangalie ni wapi inaweza work. Is it Kisumu, the Kenyatta International? Is it Kisumu International Stadium or Raila Odinga Stadium in Homa Bay? Which one can work and which one can bring fans? Because remember, Nicholas Msonya alituambia kwamba watu wa Nairobi sisi hatupende mpira, sisi tunapenda bar na pombe. Hiyo ndio shida. And that's why we don't go to the stadium. That's why we don't go to the game. Ikipeleka kule mashindano, I don't know, sijui vile abana baingo hiyo stadium yao Buhungu Stadium ujao akicheza nyumbani,
But you can imagine kitambo, last season we saw it with a team like Nzoia Sugar wakicheza kule Sudi Stadium, kiwanja inajaa because hiyo ni klabu yao. And that's a thing, if that model akina Murang'a Seal wanaweza ichukua, they will draw funds to St. Sebastian. I think, and whoever chose that name pia alikuwa amefikiria sana, because tumechoka na hizi international stadium, but St. Sebastian inakaa tu kuspain kidogo. So whoever chose that name alicheza vizuri, and if they can make the stadium a forte where ukienda huko kupigwa ni autoki na point vile Nzoia walikuwa wanafanya last season, if they do that, they will watabaki kwa ligi. If they don't, Xavier Macharia atarudi Ulinzi Stars. Sajini goja. Goja. Sina maneno mingi. You know, the last time nilikuwa nimeona basi ya Kogalo ilikuwa ya Mercedes. I don't know whether bado wako na basi ya Mercedes. But coincidentally, Kogalo wako na Mercedes lakini hawana kwao. Nao Murang'a Seal wako na kwao lakini hawana Mercedes. I think ni picture mbili inatoa hizo clubs zote mbili pamoja. Yani it's a clear picture of the two clubs, and I can't wait for the two clubs to face one another, because wakipatana then I am sure it's supposed to be a huge game. It's supposed to be a very huge game. Yeah. Sagini. Tafadhali Macharia, stop forcing issues. Murang'a can never be a big game against Gor Mahia. Please. We'd rather say Shabana is a big game against Gor Mahia. Murang'a is a toddler, ni mtoi mdogo, that you can't tell me ati Murang'a sasa ati ikicheza na Gor Mahia sasa hiyo ni kitu kubwa. I think even media houses will not cover it because it's a non-issue. Let us not argue the homeland. Let us not argue the homeland. Kwanya, let us not argue the homeland. No. Also, please respect the homeless. Yeah. Okay, but let's not tuongea mbaya. Unajua mtu hana nyumba, si vibaya si poa kuongea mbaya kumhusu. I'll not argue the homeland. Na utangaze msimamo, tangaza msimamo. Are you in Ulinzi? Are you in Murang'a Seal? Timu yangu ya nyumbani ni Murang'a Seal. Timu yangu ya utawala ni yes. Sasa okay. Sasa wajua sasa hiyo ni tabia mbaya. In the other sector tungesema unafanya tabia mbaya, but just to inform you, Gor Mahia we don't even have a bus. Nimesikia ukisema ya kwamba tuko na Benz. Hatuna Benz, sisi hatuna bus. Basi yetu ilichukuliwa na yule mchezaji wa kitambo wa Gor Mahia, Wellington I think. So I don't know how we are managing, but please Macharia, never force issues at Murang'a Seal na Gor Mahia is a big game. Who told you that? Can never. Afadhali tucheze na Kakamega Homeboyz, tunaweza kuwa na kitu na timu, but Murang'a Seal hapana. Okay. Let's settle this from Dan. Dan, hebu tuambie. Kwanya anasema mechi ya Murang'a Seal na Gor Mahia ni ndogo na uenda hata wanabara wasije uwanjani kuweza kuikava. Lakini wanaweza kuja uwanjani kukava mechi ya Shabana FC na Gor Mahia. Can you imagine a scenario of Shabana FC versus Gor Mahia and Murang'a Seal versus Gor Mahia? Which one is a bigger here? Kwaje leo umeamua kuleta mbwembwe zote huku bana. But ni sawa, naelewa. Unakumbuka there was a scenario last season, Murang'a Seal na Shabana zilikuwa toe to toe, but much of the coverage ilikuwa inasaidia Shabana. It's down to the sporting history na pia achievements za hiyo team na fan base. Murang'a Seal ilijakaa sana kwa senior football ya Kenya for some time. I think they are building their brand, and one thing, I've been to Sebastian Park before and I can tell you for free, mafans hawaetangi huko sana. The reason I think ni ile mobilization si nzuri na stands za mashabiki haziko kwa hiyo kiwanja. We only have a good playing surface, na hiyo inaanza. I think now that watu wame feel like there is awareness kwa hiyo team inacheza Premier League, people from Central Kenya can associate themselves with the team, they can make the most of that opportunity, kwamba wajaribu create your bond wa grow your brand ikwe. Now Murang'a Seal kwe ambassadors kutoka the Central Kenya part of the country. Hiyo inaweza kuwa poa sana. This is like ukienda, ni kama last time ukicheza na Thika United, kuna timu inaitwa Bidco United pia inatoka Central, but nobody knows, nobody gives a damn about it. What I feel like is part of them because due to poor branding na vitu kama hizo. Lakini Murang'a Seal I think wako na hiyo opportunity ya kuwa community club ambayo ina command allegiance kutoka watu wa hiyo region, na I think na tukiwa na watu wako na sai kama Macharia, I think we can have a really strong team from that side. But again, coming back to your question kwamba which game is likely to be bigger, we know by default kwamba Shabana na FC Shabana na Gor is going to be a big match.
na ni kama Shabana pia Kakamega Homeboys, those are big matches sababu ukiangalia hizo ni clubs ambazo ziko owned na communities. That's why ukiona game ya Shabana na Atalanta ilikuwa on a Friday, but kiwanja ya Nyayo iko almost kujaa sababu kuna watu kutoka Nairobi, they mobilize their fans. Kuna branch ya Nairobi, kuna branch ya Nakuru, kuna branch ya Mombasa, all over the country, so they can afford to have that kind of a size of a fan base. So be imagine your fan base ya Shabana na hiyo kelele yao wakipatana na Wagor. That's why hata kitambo Gor na FC hakuwa naelewana, mbombe lazima, alafu utakuwa na kurushiana hapa na pale, zitakuwa tu pale kwa kiwanja naturally because of the huge fan base hizo club mbili zina command, na pia due to the rich footballing history na pia competition ambazo ziko na between them. So Moraga, me I'm very happy kwa sababu ilikuwa Nyaberi alikuwa na complain it, why is it that coverage iko bias naenda side ya Shabana. Ndio Shabana ukiangalia hata the last time walikuwa promoted kutoka Division 1, that was in 2018. Kuna mtu alikuwa ananiuliza Shabana ilienda wapi bana, because that's a team that was there in the scene wakapotea, then hakuna all of a sudden me attention ikapotea kidogo, but again kulikuwa na ile memories kwamba Shabana used to exist, alafu na hizo mbwembe wanakuja nazo kwa ligi. Now that ukiangalia last season but one, ile time walimaliza, I think they finished 11th. So kuna time walikuwa, I think ukisema kama 3/4 of the matches walikuwa around top 2. So after hapo watu hizo mahanja zikaanza kujengwa, watu wanafeel kwamba Shabana inarudi, so that attention was there. So last season I think hata wao walijipata kwa title run bila kutarajia kwamba wamefungwa gap ya kama 15 points kwa NSL. So hiyo mafans wakakuja kwa kiwanja nao ikacoincide kwamba Gusii Stadium iko ready now, watu wanaweza kuja kuwatch. No, wakiangalia kwa stands watu wamejaa wanawashabikia and everything is going according to plan. Why can't you play? So Gor na Shabana, I think iko somewhere there in October, is going to be a really good game. I think tuta enjoy see wote, though tunajua Gor iko way ahead of us in terms of development, but we're going to enjoy it because that's the beauty of local football. That's how it should be. Aha. Naam, ni kwamba mchezaji huyu ambaye tumemzungumzia hapo awali tukigusia gumzo hilo la Shabana na Gor Mahia, ni kwamba Kevin Juma Simiyu alikuwa miongoni mwa waliochaguliwa katika timu bora ya wiki, akiwemo pia na kiungo Keith Mbalo kutokea Kariobangi Sharks. Lakini pia in this squad out of 11 only one player maintained his position from the team of the week in match day 1. I'm talking about Odhiambo Kennedy of Posta Rangers, beki huyu ambaye ndiye pekee ambaye ameweza kusalia katika timu ya wiki kutoka kwenye wiki ya kwanza kuingia kwenye wiki ya pili. Lakini pia nasema kwamba hapo awali pia ni kwamba kaibu kocha wa klabu ya Murang'a Seal Gabriel Njoroge ndiye alitaja kuwa kocha wa bora wa wiki ya pili. Lakini pia mchezaji wa timu hiyo ya Murang'a Seal Titus Kapchanga akitaja kuwa player of the week kwenye weekend ya pili ya KPL. Now we have talked about Shabana FC. That's what the last statement that Dan had in his lips. Now tuelekee hapo kwa Shabana ambapo mechi ilikuwa katika uga wa Nyayo siku ya Ijumaa, na kama nilivyosema Dan kwamba it wasn't expected that such a number of fans could turn up for that game being on a Friday afternoon and a game whereby lazima ulipie kiingilio, pia ilikuwa ni sare na watu wakafika hapo kwa kiasi cha haja. Ilikuwa ni kitu ambacho leo ni cha kuvunia katika soka la Kenya. Mechi ambayo Shabana FC ilitoka sare ya goli 1-1 kufunga dakika za mwisho kupitia mkwaju wa ikabu na kupata sare hiyo, alama zao za kwanza za msimu baada ya kipigo cha mechi ya kwanza ya ufunguzi dhidi ya Murang'a Seal goli 1-0 katika uga wa Homa Bay Stadium kule Raila Odinga kule Homa Bay. Ukiangalia timu ya Shabana FC, mwenzangu Timo Naini, do you think are they ready for the season yet after 2 games of the season? Yes, Shabana are very ready for the league because tukiangalia averagely katika hiyo match week ambayo Shabana walikuwa wanacheza na Talanta, ilikuwa a match week ambayo haikuwa na mabao. Kwa hivyo ilikuwa inaonyesha kwamba vilabu vyote vilikuwa kwenye mizani moja. So far hatujapata ile club ambayo tumesema kwamba wako outstanding. Vilabu vyote bado vinajipanga vizuri kwa msimu mpya. Kwa hivyo Shabana nadhani tu kile ambacho wanahitaji kufanya tu ni kuendeleza ule mfumo wao ambao walikuwa nao msimu jana, lakini pia wanafaa wafahamu kwamba hapa si NSL. Hapa si mambo na mbwembwe, hapa si mambo na kelele inafaa iambatane na matokeo. Kwa hivyo wanafaa sasa wajue kwamba hii ni Premier League na inafaa ichukuliwe kwa seriousness ambayo inafaa. Nikimsikiza Akwanya anasema kwamba sisi na Shabana tunaweza ongea, lakini okay, it will be an entertaining match, lakini mkipatana na Murang'a Seal haitakuwa entertaining, lakini mtapoteza alama. Kwa hivyo najua kwamba hapo Murang'a Seal wamejipanga vizuri kwa ligi, wanajua kwamba hii ni Premier League, wanajua kwamba hapa tumekuja biashara. Shabana wasilete mambo na maybe fan base nini, wanafaa kujua kwamba hii ni ligi, kwa hivyo
inahitajika basi waweze kumaintain form ya mabao, wajaribu kabisa kupata ushindi na kuweza kusalia kwenye ligi. Ndio sasa itahakikisha kwamba wamecement their place in the league. Shabana, kwangu so far so good. Wacha tuangalie katika match week 3 so that we can judge from there. Alright, Kwanya, mimi nikiangalia Timo anasema kwamba Shabana they are good, we wait for them in match day 3, but nilikuwa Nyayo na niliangalia ile mechi tulikuwa na wewe. Shabana FC, to my own side, yes, I like them, I support them, but in terms of play, I think they are very much far from reality of playing in the KPL. I think, okay, lazima tuseme to congratulate for having, getting to the league, but top tier league is different from NSL. Maybe that is how they used to play in NSL, and Ukuju is different, because if you watch that game, really, in as much as Timo anasema ya kwamba this match week haikuwa na mabao mingi, but Posta scored 3 in that match week, so that haikuwa mabao machache. So Shabana, looking at that game that we watched, and I've heard also guys who were in Homa Bay when Shabana played Murang'a Seal, si ati walikuwa wamecheza mpira mtamu sana. And again against Talanta, if Talanta were clinical enough, that's a game that Shabana would have lost by maybe 3-0. But the Shabana goalkeeper will also have to tell us, how do you concede such a goal that we are seeing now? Because that's considering such a goal raises questions like, is it match fixing or what was happening? Because ashatoka vizuri, aende ball, is safe in his area, then you ask yourself what is happening here. So I think hizi sasa ndio zile vitu zinatoanga mafans pia, real football fans kuwatch games zetu pia. Then after wamefungwa, tukaona mafans wao wameanza kutoroka. That was around 90 minutes. Mafans wakaanza kucomplain, siji nini, wakaanza kutoroka. Then all of a sudden, wanapata free kick, they get a goal. They come back to the stadium. You ask yourself, mulikuwa mnatoroka kwa nini? Then that means, one problem that I have with Shabana this season is from their fans, because I think mafans wao wako na a lot of hopes. Now that walitoka NSL, ile moral walitoka nayo NSL is the same moral that should be there in the Premier League. This league is ni ngumu, iko ngumu sana. So because saa hii kuna TV, kuna vitu zingine walikuwa wanafanya huko chini that might not happen in this league. So if my fans were reduced to hopes, wasiweke pressure kwa these players, because the players they have are not players that can win the league, but I think they're players who can help Shabana remain in the league. I remember talking to one of the fans tulikuwa tumekaa na tumwambia, sisi kama mashabiki wa Shabana, sisi hatuna pressure. I don't know wao ni nani, but maybe yeye mwenyewe kama fan alikuwa ananiambia, sisi hatuna pressure, we just want Shabana wacheze vizuri, wa make sure tu wamebaki kwa league, wasirudi relegation, because the stress of kwa huko chini ni ngumu, because imagine ukienda huko chini kurudi ni shida. You remember how long it took them to come back. So for them, I think some of their fans wanasema ya kwamba maybe the season 2 wangangane tu wabaki kwa league, then they start building a team from there. I think that's the best way to go. But if a Shabana fan is thinking that Shabana is going to fight against Tusker, is going to fight against Gor Mahia, yes, you might beat Gor Mahia, sijakataa, but beating Gor Mahia home and away is not winning the league. We have seen even in England, you beat City home and away, but you still don't win the league. So if they want to be a progressive club, they just need to make sure that hii season wabaki kwa ligi, learn the ropes. Wajua ile time walikuwa wanacheza league, things are different now. Maybe viwanja walikuwa wanacheza last time are different from now. Referees levels have changed. The playing level, the training style levels have changed. So maybe this season Shabana wangangane tu wabaki kwa ligi. Then sasa next season waende into the market, they start buying. Wafanye vile, wasiogope pia lose players, because tumeona na Nzoia Sugar, they don't fear losing players. They don't fear losing Kevin Juma. They don't fear losing Katasi. They always believe that they can still tap talent from Gusii United, from Mwatate United. So for me, Shabana is what I've seen. Hiyo game tuliwatch, it was not entertaining at all. Atiniwacha nisikae hapa nikwambie Shabana played some nice football. No. Let's wait how they're going to play against Police, because Police pia, we don't know how they're going to, because I think they're playing Police next.
but so far I can't tell you Shabana wako they are good. No. Hiyo siwezi kukudanganya. They are not good. Masharia, unazungumzia Shabana, wafanyeje? Alafu kwa mashabiki wao unawaambia nini? Masharia, tunakusikia. Yeah. Nafikiri Masharia kidogo. Yes, tunakusikia. Masharia, unatupata? Masharia can't hear. Alright, nisome jumbe mbili kabla hujaoke Masharia hapa. Namuona Swab Aisha anasema kwamba better late than never. Asante kwa kutenga muda. Alafu namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba hii studio leo imeweza. Nice job guys. Real online TV. Asante sana. Anasema kwamba Gor Mahia fan kwanya huyu amuwezi mshinda, but anasema ukweli Muranga ni kismat tu wamepata. Alafu namuona Pays Kendri anasema anashabikia Muranga Seal. Asante sana. Pia namuona Martin Barasa anasema kwamba hii Muranga ni moto tu wa karatasi. Alafu Pays Kendri anasema kwamba Muranga Seal to win the league. Okay. Alafu anasema kwamba Prince wa Muranga Seal to win the league. Wakishasoma bila shaka yote. Alafu namuona Mutunga Edwin anasema kwamba niko ndani. Asante kwa kauli yako hiyo. Hilary Ngati anasema kwamba hawa Seal walinipigia domo kaya toto. Anasema kwamba bwana Shabana ilikuwa tu kelele ya mafans, hakuna kitu, kipa wao ni Onana wa huku. Okay. Kawoi Kadabra anasema kwamba Muranga Seal is the team now. Anasema walk with Sagini fans, tuko ndani. Asante sana. Anasema kwamba Shabana hakuna kitu unless they come up with a different approach after the international break. They definitely have to do something because their coach alisema kwamba lazima watakwenda kumuuliza goalkeeper yule vipi alifanya makosa hayo katika mechi ya pili mfululizo, manake walifungwa katika staili moja tu katika mechi ya Muranga Seal dakika 90 na pia katika mechi ya Talanta FC dakika 90 wakifungwa katika uga wa Nyayo. Now aside from Shabana, let's finish by talking about AFC Leopards Ingwe ya Matere. This is another club which also invested big in the transfer window, signed a lot of players, couple of like 8 or 9, and then they also have a new coach after mzee Osebe kuondoka, akachukua jukumu la kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo ambaye alikuwa hapo awali meneja mkuu wa timu hiyo Tom Juma. Sasa hivi ndiye kocha mkuu wa klabu ya AFC Leopards Ingwe ya Matere, ambao pia walipigwa goli 1-0 na KCB ugani Kasarani. Je, tatizo la Ingwe ni gani? Why do they have a slow start? Because their fans already, they've started frustrations at Tom Juma kusema kwamba huko kocha bwana hawezi. Dan, AFC Leopards, tatizo liko wapi? Labda nizungumzie kidogo tu kuhusu Shabana. Na there is I think sasa hii ina dawn kwa most people kwamba the top flight is very difficult, na kuwa na mbwembe is not enough. You need to have a good strategy, you need to have a good squad, you need to have top management and all that. You know, those are the reality. Watu wanajua football, we can tell you that for free, but ukiamua kutumia your emotional aspect kufikiria, you'll be disappointed at the end of the day. Kuna editor wetu alikuwa kwa kiwanja hiyo siku, mimi nilikuwa job, akaniuliza mazee mko na mafans? Nikamwambia tuko na mafans. Akaniuliza what are you expecting this? Nikamwambia mimi I'm expecting us to have a decent season, see it will contest for the title given the kind of situation we are in. Na pia actually hii ilikuwa tu kama ile kwa Kilimata sasa kuzoea ligi, ndio next season in case you want to challenge then you recruit well kwa ile season yenye inakuja. Now sasa hiyo ukiangalia there are so many factors zenye zinaweza play to Shabana's favor in terms of them being a good side, but again everything is hinged on them playing well. Playing well is a solution to every problem club iko na, sababu kama mnataka mafasi waendelee kuja kiwanja, you need to play well, you need to win I think a better part of your matches. Na hii inakuja na nyewe kuwa na kikosi kizuri na kocha ambaye anaelewa mission yake, kwa sababu ukiangalia la season before I think Okoth aliwa join the other season katikati, wakati Ojenda alitoka alafu Sami akaingia akakuja na strategy ambayo iliwasaidia kukaa promoted last season. So and I feel like now that is a new league for him altogether, I think he needs to sit down. Only sign around 6-7 players hapo kwa kabla season ianze. So I feel like now, so the first game alipoteza nao ilikuwa mimi sielewi, the first game hata baba iliingia ilikuwa very 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 bitter, kwa sababu ilikuwa mtu ana miss defender, ana miss ball, then the next shot ni bao.
Hii ya juzi, I think if it's not match fixing, then you need to explain to me what that was, because sisi tunacheza ball, we know the kind of instincts Jagola nazo, defenders zenye alikuwa nazo. You cannot concede such a game again at that point of the game. There is a lot of questions. So I think the best thing Shabana fans can do with themselves ni kuwa realistic with their abilities, alafu ku accept their situation kwamba tumeingia ligi mara ya kwanza, we've been out for the last kama almost 2 decades, tukuwe tu realistic. Na I think hiyo inakuja sasa, now the coach needs to find a solution itasaidia timu kucheza poa. I think Shabana pia wanajipata in the same position na Ingwe, sababu Ingwe tangu 1998 wamekuwa tu kila season ikianza, hata na Shikanda akiingia kama chairman, ilikuwa tu sasa tunataka kutengeneza team ambayo ita contest ligi. Unajua the closest reference anasema ni Gor Mahia, kwa sababu they are eternal rivals. Na wakati Gor wanacheza na makombe hapa year in year out, hata mafans wa FC wanatamani kwa umbali, wanahisi kwamba hata si we are supposed to be in that situation, given the kind of healthy competition the teams are enjoying for the longest time. So alafu kiangalia Tom Juma, kuna time he has been associated with the team for a long time, na pia Ambani ambaye ndiye assistant wake. So nahisi kwamba kwa FC, ukumbuka last season waliingia na watoto wa academy, sahii ndo transfer ban imetolewa, at least they can sign people. Alafu kitu mbaya ika happen kwamba coach wao ameenda, ambao alikuwa anahisi kwamba team is not taking the right direction. So hizi teams zote, Shabana, FC Leopards, they need I think a thorough resetting, especially upande ya FC, sababu Shikanda, I think hata ukiangalia Shikanda siku hizi hata amekonda juu team inampea stress. Sahii Tom Juma ameingia 2 games, the fans what they're calling for his head. How does that happen? The fans are becoming unrealistic. In fact, they're putting players into pressure. Like ukienda kucheza kwa game, mafans wamekuwekea 90% you have to win the game, but we understand game kushinda ni 50-50. It depends on venye mtacheza hiyo siku, na pia the kind of players that are selected. You can be planning kushinda, but upate your key players are not available, maybe due to injury ama some other personal reasons. So I think ukiangalia kama Gor, kulikuwa na ile time walikuwa naenda into the last game of the season, but Tusker wana win league. I think it happened 2 seasons zikifuatana, I think 2010, 2011, 2012. Then wakabreakio dark 2013 ile squad ya ilikuwa kina Jojo Dhiambo, na ile Jojo Dhiambo alikuwa captain, alafu na kina Ramasali Miles ndio walibreakio dark wakiwa na Logarusic. So I think ni FC pia they need to overcome that mental block kwamba sijui nini tunaharakisha coach tushinde haraka. It's a process, and the process have to go through all the cycles ambazo ziko involved. You have to recruit players, lazima mkuwe na consistency, lazima mkuwe na reliability from every player who is involved. Lakini mkianza ku call for the coach's head after 2 matches, that one tells us like mko ready ku sustain hata hiyo success. Mnaweza shinda hiki kombe season, but next season pia you want to win the same trophy with the same amount of points mlipata, which is not realistic. So I feel like they should be patient kwanza. Now that tuko na mambo mazuri yana happen kwa ligi, kuna broadcaster partner amekuja, I think financials ziko likely kutriko in and a bit of financial stability and there. So clubs pia individually they can arrange with the personal sponsors vitu kama hizo. So with such a kind of an environment, club inaweza pata nafasi ya kuplan vizuri. Now you can recruit good players, you can sustain the existence in the team na kufacilitate other aspects za team ambazo zinachangia towards the operation. So sasa hiyo hata Juma apatiwe space. Kama walikuwa patient na mwenye ametoka, mbona wasimpatie huyu mwingine nafasi pia? Let them be patient with him, because the environment right now I think is a bit better kuliko last time. So patience is kitu mnasili kwa underline. All right, Timo, I'm asking myself also the same question as Dan is asking. Why is it that tukiwa na kocha mzungu tumpe muda, lakini kocha wa Kiafrika mzaa Kenya mechi 2 tu apatui muda? This one I saw it in TZ. It's quite vice versa in Tanzania. I saw it in Tanzania with Simba SC last season. Walikuwa na mchezaji fulani kutokea Brazil. Huyo mzungu alicheza mechi 3 za kwanza na alikuwa kidogo afanyi vizuri. Manake kila anaposhika mpira anaekewa pressure kwamba fanya hivi, wanataka bao. Na ikawa ni pressure zaidi paka ikabidi aondoke klabuni Simba. Now the question is, why are we not giving coaches time to gel? Because I think that's the same thing that also happened to Kevin Modo Kimani, Anthony Modo Kimani, the coach at Ulinzi Stars right now when he was at AFC Leopards. He wasn't given much time to sustain and bring up this team. Shida ni gani? Kocha ambaye yupo sasa hivi klabuni AFC Leopards, Tom Juma, je, ni sawa yeye kutiwa pressure mashabiki? Naam, ni sawa pia kutiwa pressure kwa sababu klabu kama FC Leopards ina malengo makubwa
Club kama FC Leopards wakiangalia since 1998 hawajashinda ligi, inakuashiria tu kwamba pia wanaona if Gor Mahia wanazidi kupata ushindi na hao ndio wanatambuliwa kama arch rivals. Kwa hivyo inampa shinikizo kocha Tom Juma. Alafu kuna notion pia kwamba Tom Juma huenda pia the club is much bigger than him, yani hii kikosi ni kubwa zaidi kumliko, yani haezi kusustain hii kikosi kwa sababu pia ukiangalia Tom Juma maybe hajakuwa na historia nzuri katika ukufunzi. Kwa hivyo watu wengi wanasema kwamba maybe ako under pressure kumanage FC Leopards. Kupewa muda itategemea na mafans wa FC Leopards kwa sababu mafans wanataka matokeo na is their right also kudemand matokeo. It depends with huyu coach system ambaye anajaribu kuileta, ama hiyo process ambayo anajaribu kuileta ni process ambayo mnaweza rely on, kwa sababu kuna ule coach tu atakuja na haezi waonyesha dalili za kuweza kumpa muda katika mechi za pili za kwanza. What have you judged, what have you seen from Tom Juma which can give you a motivation ya kwamba huyu coach tunaweza believe, tunajua filosofia ambayo anajaribu kuileta, tunajua tactics ambazo anajaribu kuileta, ama ile game plan ambayo ako nayo. Kwa hivyo nadhani ni kitu ambacho mafans wa FC Leopards maybe in the first 2 matches hawajaona clear plan ya Tom Juma, kwa sababu kama amepigwa na KCB na mechi ya kwanza akatoka sare, FC Leopards wanacheza, they are very sloppy, hawawezi funga mabao. Kwa hivyo mafans pia wanakanganyikiwa, wanashangaa huyu coach ni nini ambacho basi analeta, ndio basi tunaweza trust that maybe in 2 or 3 more seasons na wachezaji wapya ambao wamekuja, tunaweza believe ya kwamba anaweza rudisha FC Leopards katika ile tunasema glory days. Hapo kwa kusema kwamba kuna makoches wazungu wanapewa muda lakini wa Kiafrika hawapewi muda, Patrick Ausems maybe waliona anatamba kule Simba, wakasema kama ametoka Simba Sports Club ambayo ni klabu kubwa ya Afrika Mashariki, maybe we can believe that anaweza kuwa na ideas nzuri, na wengi pia wanakuanga na hiyo notion ya kwamba wazungu wako na ideas maybe za maybe change football and something like that, of which that doesn't happen, kwa sababu hata kwa Harambee Stars tuko na coach ambaye ana historia nzuri, lakini bado sisi tunamwamini tu yani, na unajua vizuri maybe is not the man for the job. He has played 11 matches, no win. Ni nini ambacho kinakuambia kwamba huyu coach ako hapa na maybe we can build our trust on for the future? Kwa hivyo nadhani tu is just a system ya mafans kuweza kukubali kwamba Tom Juma ni kocha ambaye pia ndio anachipuka na anahitaji muda wa kuweza kubuild project yake na wachezaji wake wapya, ili maybe this season maybe hawatachukua kombe lolote, lakini at least next season watakuwa na filosofia na watakuwa washapata project nzuri ya kuweza kucompete kwenye Kenya Premier League. Kwanya, you talked about Shabana fans ukasema kwamba they should lower the expectations, wanafasha matarajio yao katika ligi. Now, FC fans, do you think do you hold the same thought that they are also over ambitious in this season? Yeah, I think so. I think other FC Leopard fans need to lower the expectations because this is the same old FC Leopard fans. I thought under Patrick Ausems they were playing some nice football, in as much as they didn't win the league for those 3 seasons, some 2 seasons was there. They were playing some nice stuff. In fact, last season I watched many FC Leopards games than Gor Mahia's, in as much as I'm a Gor Mahia fan. Not because I was enticed by the football, but ukweli lazima tuseme game muwe lakini what akike mpe. I think FC Leopards were playing some nice football. They were building from the back, wakicheza hapa katikati nini. You remember even the Mashemeji derby when they played Gor Mahia and they won 2-1. I think they were playing some nice football. KC, Musa Oundo in the midfield. In fact, I believe Musa Oundo should leave FC Leopards for Gor Mahia so that we get a better platform and start winning stuff. If he wants to win and because nobody will remember him having played for FC Leopards if he won nothing. Nobody remembers you for playing for a bigger club but you didn't win anything. Like right now, many people remember like when Jamie Carragher is analyzing Premier League on Sky Sports, he's only wanaandikanga pale chini ati made 300 appearance for Liverpool, but Gary Neville unasemanga won 10 Premier League titles. So we remember you for winning stuff. Like
Timo supports Kakamega Homeboys, we remember them for having won the cup competition. Kamura, one day in the next 10 years, akisha retire atasema, I won this trophy with Kakamega Homeboys many 10 years ago. So, FC Leopard fans, let's reduce our expectations. Tusiweke pressure. This is a new technical bench that maybe they're also still learning on the job. They're still learning who to start where and who to not play there. Like last season, we were used to Opio in goal. Right now, is a different guy in goal. I think Muchesa Maxwell is the goalkeeper at the moment. So you see, and I think he's played 2 games in a row. So you see, Coach bado analan ametoka from Opio, ameingia from Muchesa. Then Musa, sahi, I think last week Musa Honda alipata red card. So that means he might miss 2 or 3 games. That's even a big blow to them. That even destabilizes the team. And we came from Akina Eugene Mukangula and then his assistant captain was Diomo. You see, from those 2 key players to now some Washington Munene now be given the armband to be the captain of FC Leopards. So as Ingwe fans, despite the fact that you have a good team from the look of it, you need to be patient. Lower your expectations, but continue supporting the team because that's what the team needs. Usiende kwa stadium ati lazima tushinde. Hapana. Be ready for any result, but support the team. And I think that's what FC Leopards walituonyesha last season. Most of them knew very well that they were not going anywhere, but they were always going into the stadium. It was different from Gor Mahia. Sisi Gor Mahia, coach ukikuja Gor Mahia, ni kushinda. There's nothing like that. Juzi kuna msee aliniambia Ramugi TV, Gor Mahia kunanga kushindwa. He said that even if you draw, that's a loss. So you see, expectations zinakuanga hivyo. So for FC Leopard fans, tukuje tu steady vile tumekuwa tukikuja, but lower your expectations. Give this technical bench the same way tuliwapatia wazungu wale 2 years. Let's also give our very own 1-2 years. Ikikataa pia tutasema imekataa. But in as much, hata kama tumewapatia time this technical bench pia watuonyeshe dalili. Awesome hakuwa anashinda, but at least we were getting entertained. Tom Juma, tuonyeshe style yako ni gani? Unaona? Unacheza gani? Which direction is the club taking on the pitch? Forget about the boardroom things. Hapo sisi hatuko. Tukikuja kuwatch FC Leopards, are we going to be entertained? Because game yao na Talanta, siwezi kukudanganya, it was a boring game. Because I keep on saying, I don't go to a stadium to watch a 0-0 draw. I want to be entertained, and then that part of entertainment is goals. Ama kama ni 0-0, but ikuwe end to end. Huyu anashambulia, huyu anashambulia. But if both teams are cautious enough and you give us a boring 0-0 draw, then that raises a question. But Ingwe fans, let's go back to tuzidi kwenda stadium. Now let's support this team. Let's be patient. Haya, let's be patient ndio kauli yake kwa Joshua kwa timu ya FC Leopards na pia timu ya Shabana FC. Kabla ya kuzungumzia kwa sekunde mechi ya Harambee Stars na Qatar siku ya Alhamisi, nisome jumbe za mashabiki wanasemaje hapa kwenye comment section. Namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba pressure kidogo muhimu ndio coach atie bidii. Okay, anazungumzia Tom Juma kwenye klabu ya FC Leopards. Alafu Yuan Mwangi anasema anashabikia Muranga Seals. Asante sana. Kawoi Kadabra anasema kwamba bwana FC Leopards is the most boring team in the league. Kauli yake hiyo Kawoi Kadabra, ambaye pia anasema kwamba Shabana hakuna kitu, anakuwa bila shaka yote. Lakini tukimalizia mjadala huu wa gumzo la FKF-PL siku ya leo wenzangu, Alhamisi Kenya Harambee Stars plays Qatar at the Al Janoub Stadium in Qatar. So we'll say after Thursday, we'll say that at least Kenya also had a feeling of the World Cup playing in Qatar. Timo, Harambee Stars na Qatar Alhamisi, unaionaje hiyo mechi na labda unatarajia nini? Ati tulikuwa na a test of World Cup. Mimi naona hiyo mechi Kenya versus Qatar, okay, is just a game of chances, kwa sababu tuliona kwa World Cup pia Qatar ni country ya aina gani ama inacheza soka aina gani, licha ya kwamba pia Kenya katika ile tournament ilikuwa inaitwa Four Nations, Kenya hakuna hawakutamba au kutuonyesha mchezo ambao ulikuwa unaridhisha. Kwa hivyo it's upon time pia Kenya pia inafaa kutuonyesha dalili za kwamba pia
tumeanza kuimprove, kwa sababu hizi mechi mbili ya Kenya wanacheza na Qatar na South Sudan ni mechi tu za kutupima nguvu, because in November tutakuwa tunacheza na Seychelles na Gabon kwa mechi za kuwania kombe la dunia. Kwa hivyo these are real test, especially kucheza na Qatar. Win against Qatar will be at least a statement ya kwamba for a long time tumeona Kenya at least imepata ushindi. Imekuwa a long time sijaona Harambee Stars wakipata ushindi katika mchezo wa iba kubwa. Sema ile ushindi walicheza dhidi ya kina Pakistan, hiyo sasa ilikuwa nation ya aina gani? Alafu tarehe 12 wanakuja hapa nyumbani. Wacha wakuja hapa nyumbani tuangalie sasa, tujue shida iko wapi, then from that we can really know Kenya tunaelekea wapi, ama ile hopes ya AFCON kama itakuwa live ama World Cup pia tuta struggle hadi wapi, lakini it's a good test kucheza against Qatar. Dan, from the squad that was selected by coach Engin Firat, niliona jana alisema kwamba if there is a guy who is most devoted to his work and the most hardworking guy, alisema ni yeye, na kutokea tetesi kwamba hajalipwa kwa miezi 6. Ukizungumzia kikosi ambacho alikiita Engin Firat cha Harambee Stars katika mechi ya kirafiki dhidi ya Qatar siku ya Alhamisi kule Qatar, hit or miss, did he select the best squad ama unashauku nayo kidogo? Kwanza kuna hiyo kitu amesema eti the coaches wa FC na Gor admit players wao wako fit. I don't think that's a good excuse. So I don't feel the composition of the team as it is now is the best. Na that one now tells us more about the inconsistencies ambazo tumekuwa tukishuhudia, kwamba unapata mtu ameitwa leo, kesho we have a different team, the other game inakuja we have a different team, hakuna continuity, na hii ina affect maandalizi yetu kucheza mechi za qualifiers ambazo they are very 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 close by the door. Na labda mambo na selection aside, kuna ile game ya Iran I think we played well, na ukiniuliza we played well apart from ile disappointment ya goalkeeper na zile visanga tuliona game ikienda kuisha. For the longest time ukiona kama vile sasa ukienda kucheza against Brighton you know exactly how they will play, because that's the identity, wanacheza possession based football and kila player ana buy into that idea. Na ukiona that's the biggest problem ambazo African countries zimekuwa zikicheza wakati zinacheza na timu za wazungu. Wazungu wako comfortable on the ball, they hawana pressure kabisa, stage fright hakuna, na that's the kind of identity nataka kuona Kenya ikicheza. Na ukiangalia kwa last World Cup Qatar was the worst country despite the fact kwamba walikuwa hosts. So isifike hiyo game alafu upate Kenya tunapura mpira ama tunaweka bus against Qatar. We know hata Qatar tukaza tu hata Shabana inaweza ipiga. So I don't feel like hii ni game ambayo inatujenga. First of all, hii sio game ambayo inatujenga. I think this is like mnaenda kucheza main game. There is a main game, but kati mkapo mtani kanawaambia jamaa hata sisi tunataka friendly, lakini it should be like the main thing we are going there to do. The main we are going there to do ni kujaribu kuimplement ile strategy ya coach ambaye the way anataka timu icheze. Alafu pia against South Sudan, I think South Sudan they could be arguably better in terms of competition compare na hii ya Qatar. From hizo countries of Middle East, Iran is the strongest, na kama tuli manage to hold our own against Iran, against Qatar should be very easy. Na against Sudan hiyo tutakuja kuiongelea baadaye, but hii yenye I'm not expecting us to come back with less than a 5-0 win, so given the way they wamecheza World Cup. Wow. Yes. Okay. Kwanya, Qatar. Let me tell Dan, it's the hope that kills people. We hope to watch it. We cannot, Kenya kwanza, we struggle to score goals. That's one thing we've seen of late. Even if you had in the time of Liech and everybody. Qatar were on experience enough. They played in the World Cup, despite the fact that they were that poor in that World Cup that they hosted. But it's still, for me, I think Qatar is a good opponent, but way ahead of us. This game, your result umesema could be reversed. We could even lose 4-0, 3-0. Hope that kina Matasi, Yanotiano, Brian Odhiambo will not do the Matasi mistakes. We don't want, you know, there's some games that you win, but you see the effort. We don't want to see games that there's some games you lose, but you see the effort. We don't want to see games that we lose, but unaona kipa alituangusha. Alafu Kenya pia vile tukiangalia vile tunachezanga saa zingine, we lead 2-1, we lead 1-0, then around 80-70 minutes hapo ndio sasa tunaanza kucheza kikenya, tunaanza kuconcede mabao.
Hii Ukenya tuache. Hii vile tumezoea ati sisi tukishafika 80 minutes sasa ndio tunaanza kucapitulate. We don't want we should not always capitulate at the end of the game. Engine Firat nini style yake ni gani? Like sahi, can we define style yake? A year later as the head coach of this team, what is his style? Anaanza ku build up from the back, anaanza kufanya nini? Unaona? So me, I still don't feel Engine Firat as a coach. Unaona? Record zake ni mbovu. So against Qatar mimi siwezi kukudanganya. Hii mimi sitaki hope za kuniua. Hii tunapigwa. But it's a good friendly, because kitambo tulikuwa tumezoea Harambee Stars time ya hizi international break tumelala tu. At least federation inafanya kitu that the national team ikuwe active during that international break. Itusaidie if we can improve on the FIFA rankings. Maybe against South Sudan tunaweza pata result, but against Qatar na tunaenda kwao tusahau. Me, let's just be honest. And then Kenya pia, Harambee Stars is the only team that pia kuambia fans pia tutokezee tuende stadium na kwa ngumu sana. I remember one day, I think sijui ilikuwa team Harambee Stars versus which team, nikaambia mabeshte zangu twendeni. I was asked questions, so unataka twende ndio tufanye nini? Harambee inatusaidia na nini? So how do you answer those questions? But when it is time ya Gor Mahia unasikianga unapigiwa simu asubuhi, buda saa 6 tukutane Tomboya. No, so maybe there's something that they lost with the Harambee Stars. Maybe the federation will disconnect the team and the national and the players. But we need those, golden days when people used to go. In fact, we should be supporting the national team more than these clubs. We should be supporting the national team more than these clubs. But again, you can't force people. Our national team has been pathetic. Hope we get a result against South Sudan, but against Qatar, no. Alright, hapo kwenye comment section namuona Matthew Matayo anasema kwamba Kawoi Kadabra, wait you will see. Kadabra anasema kwamba tunajua Harambee Stars wata lose, lakini wa try to play an interesting match, at least tuone we are heading somewhere. Guys, we should be having some hope at least. Let's not kill our team before they play. No. Sagini. Yes. Hope is good, but hope kills. Hope is good, but hope kills. I remember last year during election, we had a lot of hope. Some of us had hopes, but that hope killed so many people. But that comment umesoma mwisho, amesema ya kwamba afadhali to lose, but we lose decently. Afadhali tupigwe, but tumeona effort. That's what we need. Isiwe ya kwamba tumepigwa, kipa amefanya mistake. Isiwe ati zile mabao tunafungwa ni mistake zetu kama zile za Shabana. Tufungwe mabao za kiustadi yenyewe. Unaona hapa tumefungwa, hawa si ni mabaya, but isiwe ati tunaanza kucomplain ati Abu Domar wewe ndio umetouza, Matasi wewe ndio umetouza, nini umetouza. Like the last game against Iran, all of us blame Matasi. We don't want those incidences, but at the end of the game we are blaming the players. We should say yes, tulipigwa, but it was a learning curve na tulijaribu kucheza at least something. But hii mambo ya kucheza alafu tunapigwa 3 goals to nil, then those 2 goals tuna blame our players. Hiyo ndio ibambi. Kwani is almost bursting out of madness. I can't feel you. Anyway, namuona hapa Kawoi Kadabra anasema kwamba Matthew Matayo, if the tactics and approaches changes then well and good for you. Alafu Matthew anasema kwamba keeper na midfielder ndio huenda wakasaidia timu hiyo. Alafu anasema kwamba then the coach and the technical bench should work on that. Kauli zao hizo mashabiki kwenye mtandao wa Facebook Live. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda, lakini kabla ya kuondoka nikupe basi ratiba ama jedwali la Kenya linasemaje katika ligi kuu ya soka Kenya. Ni kwamba ni sasa hivi baada ya wiki 2 za ufunguzi kwenye msimu mpya wa KPL, ni kwamba jedwali linasema hivi hadi sasa hivi limbukeni Murang'a Seal nafasi ya kwanza kwenye jedwali hilo baada ya mechi 2 alama 6. It's the only team which has maintained 100% status until now, and those are the newbies in the league. Posta Rangers, to me Posta are like Southampton. They are in the league, but then you never know, you never realize they're in the league. Hawaendangi chini na wapandi juu, always finishing at number 10, number 9, number 7. Yani you never notice that Posta Rangers are in the league, but you'll see them when they beat Gor Mahia, they beat FC Leopards, they beat Police and so forth. Wako nafasi ya pili. Nzoia Sugar, despite selling that big, even their coach, bado wapo nafasi ya 3 kwa alama 4 baada ya mechi 2. Gor Mahia Bingwa Mtetezi nafasi ya 4 kwa alama 4 baada ya mechi 2. Tusker FC waliokuwa nafasi ya pili msimu jana
baada ya mechi 2 alama 4, lakini Ulinzi Stars bila alama pamoja pia na KK Homeboys, alafu Police FC mabonyenye nafasi ya 16 kwa alama 1. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda wachambuzi wangu, lakini namuona hapa Collins Nyaribo anasema kwamba Shabana bado ni moja, not contented with the start but I'm certain we shall adapt and learn from the silly goals in the last minutes. Tore wewe, lakini ukuje uwanjani Collins, usiongelee tu mtandaoni, njoo uwanjani pia, shabikia timu yako uwanjani. Kama ni shabiki wa timu yote ile nchini Kenya, basi akisha angalau in those 38 games in the whole season, make sure that at least you make way to the stadium in at least 10 games. Najua stadi ni mbali, lakini pia hela si ndefu. Tanzania walipa 1500 kiingilio cha kuingia stadium, lakini hapa Kenya ni shilingi 200 peke yake. Kwa hiyo usikose kuingia uwanjani angalau in 10 matches in the whole season if you are a fan of Kenyan football, but also support Harambee Stars. Kwanya says that hope kills, but kwangu mimi I think hope is like faith. Lazima kuwe na imani kwanza kabla ya kucheza kama unaweza kushinda, alafu mtakapocheza basi ikitokea kama mmepigwa basi ndio hivyo, ndio hali ya mchezo soka. Lakini niseme asante pia kwa Timo Naini na Dano Gega na Kwanya Joshua pamoja pia na Masharia Jeve ambao wametenga muda kujiunga nasi leo na kuzungumzia mada mbalimbali katika soka Kenya kwenye Gumzo la FKF-PL. Nimekuwako Jason Sagini, the Sports Archbishop. Alhamisi ni Kenya dhidi ya taifa la Qatar katika uga wa Al Janub kule Qatar. At least Harambee Stars is in the World Cup for a season. Kwa heri ya kuonana, kuwa na usiku mwanana.